Okay. So last time we talked about this statistical experiments and significance testing, right? Uh, Yes, so there's some hypothesis, right? Hypothesis is some prior belief when you went to the lake, right? You think right, that the researcher or the investigator believes that to be the case or that to be true, and the US maths statistical experiment, significant testing mechanism भन्दाखेरि so is to uh, either confirm or reject, right? The hypothesis like either right, based on the result, the hypothesis is either confirmed or rejected, right? It's not t-test p values that we can talk about today, right? Typically in the context of classical statistical inference. Okay. And is say, for example, you have scenario, say, is drug A better than the standard drug, which is existing standard drug? So this like your alternative अथवा नयाँ drug आयो, some let's say drug A, then mhm, hypothesis के हुन्छ भन्दाखेरि let's say जस्तै यो चाहिँ hypothesis हुनसक्छ, say drug A is better than drug the already existing standard drugs, or mhm, price A is more profitable than mhm, existing price, right? And ELI, of course, we call it A/B test, as you, yeah, where as you know. Hey? Okay, mhm, so यसमा चाहिँ the term inference reflects the intention to apply the experimental results, which involve a limited set of data, to a large process or population. यसमा जुन inference जुन आउँछ यसबाट, so we believe that it is applicable to the whole population, right? हामीले जुन रिजल्ट्सहरू निकाल्छौँ त्यो चाहिँ with a limited, of course, sample dataबाट आएको हुन्छ, right? mhm, So here's the pipeline, and here's we come up with some hypothesis, design experiment, and then we collect data, and then we do statistical analysis, and this what is it? We come up with inference or conclusion, and this we believe that applies to the, although you सबै यो माथि हुन्छ sample dataबाट भइरहेको हुन्छ र ultimately जब यो inference हुन्छ let's say we take it that this is applicable to the whole population, right? Okay, so all right, so A/B test यसमा चाहिँ there are two groups, of course, right? So यसमा treatment group or control group, as we went through last time, right? So standard or no treatment is the control, right? जुन कि standard is the my केसमा चाहिँ here examples right here. Okay. So for example, the existing drug A is better than the existing drug. Existing drug drops in K, but that is the control, right? That is control. Okay, so any typical okay. So a treatment भनेको जुन नयाँ जुन alternative हुन्छ त्यो चाहिँ treatment हुन्छ, so, होइन? okay. So Yeah. a typical hypothesis is that the treatment is better than control. Right? Yes. Mhm, So this is what we are trying to prove, right? yeah. So okay, यसमा treatment is something to which subject exposed by a treatment group exposed to a specific treatment. Control group is existing or Mhm, no treatment or standard treatment. Randomization, randomly assigning subjects to treatments. mhm, यो भइहाल्यो. Metric is to measure t-statistic भइहाल्यो, है? अनि here यो भइहाल्यो. अनि yeah, subjects are randomized. mhm, Right. So subjects are either they belong to or they're assigned to one group or another. Okay, यो भइहाल्यो. अनि pay attention to statistic, of course. Okay, and then let's see. Control group for your भइहाल्यो. And we also talk about blinding groups, blinding studies. mhm, A blind study one in which the subjects are not aware of whether they're in the treatment or uh, which group they are in. They don't know. mhm, Blind, but even the investigators like any found then. Okay, just during the experiments or during the
analysis. Okay, so any यो भइहाल्यो. If the experiment is expected to lead to a decision between treatment A and treatment B, a single metric or t-stat needs to be established beforehand, है. Because पछि select गर्दाखेरि bias हुन सक्छ भन्ने कुरा. Okay, अब यसमा we can have not just A, B, but we can have more than two groups पनि हुन सक्छ. त्यसमा C, D, E, F जति पनि हुन सक्यो. Okay, so there. Okay, and when we have say multi bandwidth bandit ko पछि we'll talk about that later. Okay, अब यसमा hypothesis testमा yeah few terms छ. Null hypothesis, alternative hypothesis. Null hypothesis is the existing है जुन कि hypothesis test also called Sigmoid test. यो भइहाल्यो. The purpose is to help you learn whether random chance might be responsible for the observed effect. Hey? Okay, this is for example, say drug A is better than drug B. Right? It's this the say drug A must say we're getting good results, but it could be due to random chance. Drug is not actually better, but just due to some random chance that we're getting good results. Right? त्यसले टेस्ट गर्नको लागि हामीले चाहिँ नल के अरे यो हाइपोथेसिस टेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ. नल हाइपोथेसिस नल हाइपोथेसिस के भन्दाखेरि हाइपोथेसिस द्याट चान्स इज टु ब्लेम है. सो we're getting good results with drug A, for example. Then it could be just the null hypothesis के भन्छ भन्दाखेरि that is just chance है. That's randomly pick गर्दाखेरि I mean it's just due to chance, due to luck kind of है that we're getting good result, but not actually त्यो होइन. त्यो चाहिँ null भयो. Alternative चाहिँ त्यसको ठिक भयो यसको counterpoint, that is the new drug is actually better. This is alternative hypothesis. Really better. It's not due to some random chance. This is alternative hypothesis, and that is what we hope to prove. Okay. So and then यसमा फेरि excuse me one way test to two way test हुन्छ यो testing hypothesis testing गर्दाखेरि. One way test is that count chance results only in one direction. है. अब यसमा जस्तै one way testमा is it better जस्तै better मात्रै all we care is it better है. अनि or is it worse है. यो एउटा मात्रै लिन्छ कि we don't care about अनि यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि counts results in both directions, two directions है, both directionsमा है. Better छ कि worse छ है. We care about whether it's good, better or whether it's worse. Right? Okay. So all right. So A/B testing यो भइहाल्यो. Statistical hypothesis testing was invented as a way to protect researchers from being fooled by random chance. So this is the very crucial statement है. एकदमै important statement हो. Hypothesis testing किन गर्नु पर्यो भन्दाखेरि yeah, I mean the result we're getting might be due to random chance, and the researchers by performing hypothesis testing, right? You see that the researchers are not, they do not fall into that trap. No. Okay. So okay, so अब यसमा चाहिँ in a properly designed A/B test, you collect data on treatments A and B in such a way that if there is an observed difference between A and B, then it's just due to these two, right? Either it's random chance in assignment of subjects, or there is actually true difference. So either you own random chance or truly different, right? Okay. Yes. All right. Random chance for null hypothesis were truly different. That is alternative hypothesis, right? Okay. So okay. Okay, the null hypothesis again. Given the human tendency to react to unusual random behavior and interpret it as something meaningful and will require proof that the difference between the groups is more extreme than what chance might reasonably produce. So baseline assumption that the treatments are equivalent and any difference between the group is due to chance. This baseline assumption is the null hypothesis. Yes. There's no real difference. It's just
whatever result you are getting is due to chance. It's a null hypothesis. Okay. And the alternative, of course, is, hope is then that we can in fact prove the null hypothesis wrong. Means if we can, of a null hypothesis, like we either we reject or accept, right? Okay. So null hypothesis, like if we reject the null hypothesis, the alternative hypothesis will be true. And if we fail to reject the null hypothesis, then that stays, right? And last time we emphasized. Okay, obviously, now I think last time I think there's some theo, like but now I think this is something new we're gonna cover today. I think, right? But anyway. Okay, so obviously there's something called permutations, resampling permutation. Yun naya concept, right? So we'll deal with this today, right? So okay, so we shuffle together the results. Okay, here one way to do this, hypothesis testing, Jenny. There are a couple of way of doing it. One is permutation, right? Resampling permutation भन्छ. यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि we shuffle together results from group A and B. Repeatedly deal out the data in groups of similar sizes and observe how often we get a difference as extreme as the observed difference. Say, okay, we'll You have me one way to do this as in Q, one way to do what? Sorry, you just want to understand. sorry. So one way to do this one, the statement ए, any okay, okay. you One minute. Okay. यो भनेको there are other ways as well. है no no बुझे कि तर what like this app like hypothesis testing कुरा गरेर हजुर तिमीले ए अँ, ओके त्यही अब त म ओके this भन्नाले do hypothesis testing, yeah. ओके ए सरी सर सरी या ठिक छ म भनेको ओके Okay. सरी This means one way to do hypothesis testing. ए Okay. Yeah. So there, yeah, we'll go through both, at least the अर्को ए गर्नु मिल्छ के t-testबाट होइन. Okay. So अनि we'll see that हामीले actually we'll go through a case study kind of thing, hey, and यस we'll see that the results, agree. Hey, you both ways, right? More or less they agree, right? अफ कोर्स है त्यसमा चाहिँ हामी यसमा डिटेलमै गर्छौँ आज. ओके, सो यसमा चाहिँ अफकोर्स यो चाहिँ सर्टमा के हो भन्दाखेरि shuffle together results from both groups in A and B, and repeatedly we use sampling also. We deal out the data in groups of similar sizes and observe how often we get a difference. Right? Okay. So let's go detail coming. Right? Yeah. अहिले आउँछ. Okay. So अब यसमा अब alternate hypothesis मा पनि अब यसमा okay, let's see. अब alternate हामीले null hypothesis, once we have the null hypothesis, right, then let's say the remaining cases saying alternative hypothesis right? We'll see the some examples. Say that say hypothesis tests by their nature involve not just the null hypothesis, but also offsetting alternative hypothesis. Just say, for example, null equal to case no difference between means of group A and B. A group doesn't mean there's no difference. That is null. In this case, alternate के हुन्छ भन्दाखेरि A is different from B. It could be bigger or smaller. Right? किन भन्दाखेरि if जस्तै यो इक्वालिटीको केस भयो भने ग्रुप A equal to B भयो भने अब रिमेनिङ के हो त इफ होइन A should be होइन A could be bigger or A could be smaller than B. यस सर होइन भनेपछि यस रिमेनिङ त त्यति हो नि हाम्रो होइन त्यो फुल स्पेक्ट्रम त्यसले कभर गरे नि त. यस सर नलमा चाहिँ ग्रुप ए र बी बराबर छ भने हो नि त एक किसिमले है, नो डिफरेन्स भन्नाले ग्रुप ए इक्वल टु ग्रुप ई बी भने जस्तो हो नि त. मिन अफ ग्रुप ए इक्वल मिन अफ ग्रुप बी भनेपछि अब अरू अप्सन्सहरू के हुन्छ भन्दाखेरि होइन मिन अफ ग्रुप ए इज ग्रेटर देन मिन अफ ग्रुप बी, or होइन मिन अफ ग्रुप ए इज स्मलर देन द मिन अफ ग्रुप बी. यो चाहिँ अल्टरनेटिभ भनेको है नि त. यसमा दुईवटा अल्टरनेटिभ भयो नि त. नल एउटा छ तर यसको दुईवटा अल्टरनेटिभ छ होइन, बिगर or smaller. है त्यस्तै गरी अब नेक्स्ट केसमा जाउँ. इन द नेक्स्ट केस वी हेभ इफ यो नल हाइपोथेसिसमा चाहिँ ए इज लेस देन अर इक्वल टु बी भयो भने होइन
अल्टरनेटिभ के हो नि त ओन्ली रिमेनिङ अल्टरनेटिभ बी इज ग्रेटर देन ए हो नि त Yes, sir. होइन किन भन्दाखेरि Because- ग्रेटर इक्वल अर लेस हो नि त Yes, लेस yes, yes. इक्वल ग्रेटरलाई यति तिनवटा अप्सन हो नि त Think so. Yeah. यसमा चाहिँ लेस र इक्वल टु यसै कभर गर्छ किन नलले होइन भनेपछि बाँकी रह्यो त ग्रेटर मात्रै हो Okay. Yeah. अल्टरनेटिभ एउटा मात्रै छैन Mm. इक्वल र यो Mm. दुइटै यसले नलले कभर गर्यो नि त लेस देन र Okay. इक्वल होइन Okay. Yeah. लेस देन अब तिनवटा अप्सन भयो अगेन लेस देन एउटा इक्वल के अरे लेस लेस देन एउटा अप्सन इक्वल टु एउटा Mm. अप्सन र ग्रेटर देन Mm. अर्को त Mm. है अब त्यस्तै गरी लेट्स सी दिस वान दिस केस है अब यसमा नलले के भने त बी इज नट एक्स पर्सेन्ट ग्रेटर देन ए नट एक्स पर्सेन्ट ग्रेटर देन ए Mm. होइन भनेपछि बी इज एक्स पर्सेन्ट ग्रेटर देन ए अल्टरनेटिभ भयो होइन सो इक्वल टु अब यसमा इक्वल टु पनि आइदर यहाँ जान सक्छ यहाँ जान इक्वल टु यहाँ लेखेर हिँड्छ होइन भने नर्मली अब समथिङ अब यस्तोमा इक्वल टु खासै युज हुँदैन होइन ग्रेटर देन सम एक्स पर्सेन्ट भन्दाखेरि होइन इक्वल टु राखे पनि भयो नराखे पनि भयो है ओके सो चेक अब यसमा यो यसमा हामीले बुझ्नुपर्ने के छ भन्दाखेरि द नल एन्ड द अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस मस्ट एकाउन्ट फर अल पोसिबिलिटिज होइन जुन कि एज यु स होइन यसमा पनि पुरै होइन स्पेक्ट्रम कभर भएको छ फुल Mm. भएको छ यसमा पनि पेटी मच सबै यसमा चाहिँ इक्वल टु छैन तर राखे पनि भयो नराखे पनि भयो है त्यो गऱ्यो भने यो पनि पुरै कभर भयो है भनेपछि अल पोसिबिलिटिज तिनटैमा अल पोसिबिलिटिज कभर भइरहेछ है Same. सो ओके द नेचर अफ नल हाइपोथेसिस डिटर्मिन्स द स्ट्रक्चर अफ द हाइपोथेसिस होइन हामीले अब यसमा अल्टरनेटिभ एउटा मात्रै बच्यो यो केसमा Mm. इक्वल टु मात्रै भन्नु भने यसमा अल्टरनेटिभ दुइटा भएपछि भनेपछि नलले डिसाइड गरे कि है Mm. नल हाइपोथेसिस त्यसले डिटर्मिन गरे कि द स्ट्रक्चर अफ द हाइपोथेसिस कस्तो हुन्छ त Yes, yes. Alright, so अब one way, two-way hypothesis test. Okay. Okay, in an A-B test, you're testing a new option, say B against an established option A, and the presumption is that you will stick with the default option, which is the null Mm. hypothesis, unless a new option prove itself Definitely better. Okay. definitively better. Right? Okay. So, of course, now I hope this makes quite sense. Right? Mm. So, in such a case, of course, you want a hypothesis to protect you. Right? Hypothesis to protect you from being fooled by Mm. chance in the direction favoring B. Right? Just say, Mhm. as I said, on community example that's so we're getting uh we're seeing from experiment, of course, we're seeing results that seem to favor B. Mhm. Yeah. But this could be just random chance. भन्दाखेरि अब hypothesis test गरेपछि it gives you kind of evidence Mm. or some Mhm. Mhm. support by supporting evidence. Yep, yep, So, yep. all right, over your case, say for example, is you one way or two-way test you don't care about being fooled by chance in the other direction, right? Mm. But it's not you give the one way okay? Here all we care is about is I don't want to be fooled, Mm. right? By chance in the direction favoring B. Favoring B, Mm. one direction. Mhm. Mhm. One direction. Or Makes sense. results maybe it's not favoring B, Mhm. it's even worse than A. Right? Mhm. I don't care. You don't care. Okay. You don't care about being fooled by chance in the other direction. होइन त्यस्तो Mm. केसमा because you would be sticking with A unless B proves definitely better. So होइन if A is worse than B, होइन Mhm. then we're gonna stick with B anyway. Yep, 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 होइन yep. so त्यसले गर्दाखेरि I don't have to care or we don't have to care whether A is worse than B. Okay. होइन all we are interested in is A better than B, then we go with A or we Mhm. adopt A. Yeah. होइन अब if somehow A is worse than B,
why should I care? We'll just stick with B. होइन हजुर हजुर त त्यसले गर्दाखेरि देन त्यस्तो खालको टेस्टलाई हामी त्यो चाहिँ डिरेक्सनल भयो होइन यु वान डिरेक्सनल अल्टरनेटिभ बी बी इज बेटर देन ए होइन इन सच केस यु युज वान वे त्यो चाहिँ वान वे भयो होइन यस सर all we care is one directional or is it better? That's all we care about. Right? Okay, that is हजुर the one way test. One way or one tail. Right? This means that extreme chance results in only one direction count towards the p-value. Right? Okay, whole p-value हामीले यसमा मात्रै खर्च गर्छौँ भनौँ एकछिनले है p-value कहिले हो त्यो कन्सेप्ट एकछिन आउँछ है okay so now if you want the high okay what is a two test right two way test के हो त one way test को now we know है अब two way test के हो त भन्दाखेरि if you want a hypothesis test to protect you from being fooled by chance in either direction right better or worse right then the alternative hypothesis is bidirectional है जस्तो यो केसमा के जस्तो यहाँनिर यो केसमा है ओके सो यो केसमा ए इज डिफ्रेन्ट भयो ए बिगर or स्मलर दुवै साइडमा हेरिरहेछौँ नि अनि यसमा चाहिँ वान साइडेड भयो बिज ग्रेटर द्याट्स अल वी केयर अबाउट होइन ओके सो okay if you want the hypothesis to protect you from being fooled by chance in either direction the alternate hypothesis is bidirectional a is different from b right? Exactly I think this one right, is different from B. Yes, same word. Right? Okay. In such a case, we use a two-way test. Right? Two-way. This means that extreme chance results in either direction, better or worse. They count towards the p-value. P-value. दुवैलाई गरेर p-value चाहिँ हामीले दुवैतिर काउन्ट हुन्छ त्यो है विल सी वाट द्याट मिन्स है p-value कहिले पछि है विल डिल विथ द्याट A one-tail hypothesis test often fits the nature of EB decision making, mostly the one-tail in which a decision is required, and one option is typically assigned default status unless the other proves better. Right? There's a view statistical software default two-way test so again here's the you recaps the null hypothesis is a logical construct embodying the notion that nothing special has happened. Any effect that you observe is due to random chance. Null hypothesis test assumes that the null hypothesis is true. Yes, assumption it creates a null model and tests whether the effect you observe is a reasonable outcome of the model. Okay, then basically we have already understood those terms. I would say okay, let's talk about the way, how to conduct hypothesis testing. Right? त्यसमा चाहिँ one of the ways is something called permutation, right? Permutation test. Right? Let's see how that's done. Let's go mechanics, right? Let's go step by step, but the algorithm simply. Right? We'll go through that. Okay. So resampling. Resampling a task means to repeatedly sample values from observed data with the general goal of assessing random variability in a statistic, which we have already talked about. Bootstrap sampling, right? It's the resampling, repeatedly sample values from some data, observed data, with the general goal of assessing random variability. That's Okay. right? Okay. So randomly त्यसरी sampling गरेपछि त्यसबाट त्यो variability, random variability एसेस गर्न सकिन्छ हामीले ऱ्यान्डमली हामीले पे गर्दाखेरि सो वाट त्यसको भेरिएसन अथवा भेरिएबिलिटी भेरिएन्स पनि भनौँ न भेरिएन्स है हामीले वी क्यान एसेस द भेरिएन्स है alright so it can also be used to assess and improve the accuracy of some machine यो त चाहिएन अहिले हामीलाई because हामीले machine learning we haven't covered that so we'll leave it out है यो अब यो चाहिँ machine learning मा खासमा यो युज हुन्छ कि ब्यागिङ टेक्निक भन्ने हुन्छ है ब्यागिङ ensemble model ब्यागिङ टेक्निक हुन्छ ब्यागिङमा फ्याक्कै त्यही नै गरिन्छ
है ओके सो अहिले चाहिँ यो हाम्रो कन्टेक्सभन्दा बाहिरको भयो सो लेट्स लिभ द्याट आउट ओके अब यसमा रिस्याम्पलिङ प्रोसिजर दुई किसिमको भयो है देयर आर टु टाइप्स अफ रिस्याम्पलिङ प्रोसिजर एउटा चाहिँ बुटस्ट्र्याप हो विच वी हेभ अलरेडी डन है पहिला गरिसक्यौँ हेरिसक्यौँ है अनि अर्को चाहिँ पर्मिटेसन टेस्ट हो है Okay. बुटस्ट्र्यापमा के हुन्छ भन्दाखेरि बुटस्ट्र्याप बेसिकली रिस्याम्पलिङ मिन्स यु ड्र स्याम्पल्स विथ रिप्लेसमेन्ट Mm-hmm. नर्मली के हुन्छ जस्तै यसमा जस्तै यहाँ माथि जस्तै यो ऱ्यान्डम फरेस्ट भने नि यसमा एक्ज्याक्टली Yeah. त्यही हुन्छ कि यसमा है जस्ट गिभ यु एन इक्जाम्पल है सो ऱ्यान्डम फरेस्टमा त्यो के हुन्छ भन्दाखेरि त्यसमा चाहिँ हामीले बुटस्ट्र्याप स्याम्पलिङ गर्छौँ है त्यसमा चाहिँ Mm-hmm. के हुन्छ भन्दा एउटा यो सिङ्गल डेटा सेटबाट हामीले हन्ड्रेड्स अफ स्याम्पल्स बनाउँछौँ कि है अनि त्यसमा बुटस्ट्र्याप स्याम्पलिङ गरेर अनि सबैबाट छुट्टाएर एउटा डिसेन्ट ट्री भन्छ डिसेन्ट ट्री बनाउँछौँ है ओके सो एउटा इक्जाम्पल जस्ट युज केस त्यहाँनिर है र बुटस्ट्र्याप त्यो भयो अर्को चाहिँ अब हामीलाई चाहिएको चाहिँ पर्मिटेसन टेस्ट होइन हाइपोथेसिस टेस्टिङको लागि सो वी क्यान डु पर्मिटेसन टेस्ट है अब लेट्स सी वाट इज अ पर्मिटेसन टेस्ट है बुटस्ट्र्याप वी नो है अगेन इट्स अ स्याम्पलिङ विथ रिप्लेसमेन्ट है Makes sense. the permutation is a bit different है अलिकति different छ we'll see the bootstrap is used to assess the reliability of an estimate of course है अब permutation test के को लागि युज हुन्छ भन्दाखेरि you can use it to test hypothesis Mm-hmm. है hypothesis testingको लागि हामीले permutation test युज गर्न सक्छौँ okay in usually involving two or more groups right okay so let's see how it's done okay so the permutation test, the procedure of combining two or more samples together, permutation भने के हो भन्दाखेरि here it is. We combine two or more samples together and randomly or exhaustively reallocating the observation to resamples. Okay? यसको meaning के हो भन्दाखेरि let's see we have sample A and sample B. Okay? अब sample A र sample B छ भने त्यसलाई हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि यो दुइटालाई कम्बाइन गरेर मिक्स गर्छौँ त्यसलाई Mix गर्ने okay. है अनि त्यसपछि होइन त्यसलाई मिक्स गर्यो अनि त्यो स्याम्पल त्यो जुन मिक्स्ड जुन अब हामी दुइटा जोडिएको त्यो मिक्स भयो नि यो स्याम्पल ए र बी होइन त्यसबाट फेरि हामीले के गर्छौँ उही त्यसबाट फेरि स्याम्पल गर्छौँ Okay. स्याम्पल गरेर अघि सुरुमा जस्तै एमा जतिवटा डेटा छ है त्यतिवटा हजुर. स्याम्पल लिन्छौँ र बीमा जतिवटा डेटा छ त्यतिवटा स्याम्पल फेरि दुईवटै स्याम्पल बनाउने फेरि रिस्याम्पल गर्दाखेरि Okay. है ओके सो ओके वान मोर म यहाँ लेट्स सी इफ आई क्यान ड्र हियर सो द्याट त्यसलाई कन्सेप्ट चाहिँ क्लियर होस् भनेर लेट्स सी ओके सो इट्स समथिङ लाइक दिस है ल जस्तै वी हेभ लेट्स से यो स्याम्पल ए छ ओके अनि यो स्याम्पल बी छ होइन जस्तै यसमा फर इक्जाम्पल यसमा एन वानवटा नम्बर अफ डेटा छ यसमा एन टूवटा नम्बर अफ डेटा छ अथवा एनए एनबी भने पनि हुन्थ्यो ल एन वान एन टू भने मैले है अनि के भयो त कम्बाइन टू अर मोर स्याम्पल्स है अब यो हाम्रो टूकै केसमा लिउँ टूको केस नै लिउँ ओके टूको केसमा के गर्छौँ भन्दाखेरि वी विल कम्बाइन दिस भनेपछि फर्स्ट स्टेपमा के भयो त भन्दाखेरि अब यो सबैलाई ए र बी दुइटैलाई कम्बाइन गर्यो है भनेपछि यो ए प्लस बी अनि रिस यसमा है मिक्सिङ गर्यो है दुवै दुइटा मिक्स भयो है अनि त्यसपछि हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि अनि त्यसपछि ऱ्यान्डमली अर एक्सोस्टिभली रिएलोकेटिङ द अब्जर्भेसन टु स्याम्पल फेरि यहाँबाट अनि यहाँबाट ऱ्यान्डमली फेरि स्याम्पलिङ गर्ने कि यो मिक्स गरेपछि फेरि ऱ्यान्डम स्याम्पलिङ गर्ने र फेरि ए र बी नै बनाउने कि बेसिकली एमा जतिवटा स्याम्पलहरू थियो त्यतिबाट ए र बी भयो होइन अनि एमा कतिवटा एन वानवटा स्याम्पलहरू थियो एन वानवटा ऱ्यान्डमली पिक गरेर राख्यो अनि यहाँ
एन टूबाट ऱ्यान्डमली पिक गरेर है आइडिया क्लियर छ मैले यो भनेको Yes, sir. Yes, sir. ठिक छ है सो बेसिकली हेर्ने हो है ए र बी मिक्स एमा जतिवटा स्याम्पल्स छ त्यतिवटै यसबाट ऱ्यान्डमली पिक गरेर राख्ने है त्यस्तै गरी बीमा बीमा जतिवटा ओरिजिनली जतिवटा थिए त्यतिबाटै फेरि यसबाट पिक गरेर राख्ने ओके सो ओके अब यो चाहिँ पर्मिट यसलाई चाहिँ हामीले ऱ्यान्डमाइजेसन टेस्ट अर ऱ्यान्डम पर्मिसन टेस्ट अर एक्ज्याक्ट टेस्ट है यसको सिनो एक्जाम्पल कुनै इक्जाम्पल दिन सकिन्छ सर यसको लाइक रियल इक्जाम्पल टाइपको कुनै एउटा ओके सो यसमा ओके यसमा एउटा इक्जाम्पल नै छ होइन हजुर लेट्स गो थ्रु द्याट बिकज विल एक्चुली वर्क थ्रु इट ओके सर ओके अब त्यसबाट पनि क्लियर भएन नि अझै त्यसमा है मेबी आई क्यान प्रोभाइड यु अनदर इक्जाम्पल है ओके सो ल यसलाई ओके सो लेट मी डिलिट दिस है ल ओके अब या अब विथ विथ रिप्लेसमेन्ट अब यो चाहिँ जुन स्याम्पलिङ भइरहेछ द्याट कुड बी विथ विदाउट रिप्लेसमेन्ट है इन स्याम्पलिङ वेदर नट एन आइटम इज रिटर्न टु द स्याम्पल यो त हामीलाई थाहा छ है विथ विदाउट है ओके अब नाउ एक्चुली यो विल सी है यो एक्चुली एउटा एउटा युज केस छ विल एक्चुली कम्प्युट नै गर्छौँ क्या हामी है डोन्ट ओके वरी है ओके okay in a permutation procedure two or more samples are involved right okay right now we're talking about simple case two or and it could be extrapolated to or more than two right okay so two or more samples involved typically the groups in A B or other hypothesis tests right permute means change the order of a set of values the first step in a let's see how much time we got six okay the first step in a permission test of hypothesis is to combine the results. See, the first step के होता है combine. है group A र B को resultsहरूलाई हामी combine गर्छौँ or others अब जस्तै मोरको केसमा जस्तै एबिसिडी छ भने एबिसिडी सबैलाई combine गरिदियो एउटै डेटा सेट बनायो कि है हजुर so this is the logical embodiment of a null hypothesis that the treatments to which the groups were exposed to do not differ. है हामीले यो null hypothesis ले के भन्छ they are all equal. So let's mix them together. होइन ओके किनभने हामी यो नल हाइपोथेसिस अनुसार नै ओके यो सबै एउटै त हो नि नल हाइपोथेसिस हामी नल हाइपोथेसिसलाई विश्वास गर्ने हो भने त्यो अल टुगेदर मोरलेस ओके एउटै हो होइन मिक्स होइन बुझ्नुभयो नि है लेट्स मिक्स होइन ओके सो या ओके यो एकचोटिमा मेबी इट्स हार्ड टु होइन तर माई प्रब्लम मेरो मेरो इन्टरनल मेरो दिमागमा चाहिँ वाट इफ लाइक त्यो रिजल्ट ए र बीको ग्रुप मिक्स गर्दा कन्टामिनेट हुन्छ के हो डेटा त फेरि मिक्स गरिदियो भन्दा त होल पोइन्टै त चान्सको हो चान्सले गर्दा भएको हो नि त भन्ने हो नि त यो त नल हाइपोथेसिस ओके ओके नाउ इट मेक्स सेन्स ओके ओके सेन्स नि होइन या या नाउ इट मेक्स एक्चुली इफ दे आर डिफरेन्ट त्यसपछि जुन हामीले फेरि रिस्याम्पल गर्छौँ नि त्यति बेला त्यो डिफ्रेन्स त त्यहाँ क्लियरली आइहाल्छ ओके ओके मे नाउ मेक्स सेन्स नाउ मेक्स द होल पोइन्ट नै त यो त ऱ्यान्डम चान्स हो नि त यो त्यो मिक्स गर्ने ओके ओके मेक्स सेन्स मेक्स सेन्स Yeah, yeah, that's right. Right. So we then test the hypothesis, होइन अब हामीले अब त्यो मिक्स गऱ्यो हजुर now we then test the अब हामीले hypothesis testing कसरी गर्ने त भन्दाखेरि okay, we then test that hypothesis by randomly drawing groups from this combined set and seeing how much they differ from one another. Yep, है yep. अनि त्यसपछि फेरि we randomly draw groups from this combined set Mhm, and how much they differ. If there is a significant difference, then mhm, it may not be due to random chance. mhm, mhm, र त्यसमा खासै सिग्निफिकेन्ट डिफरेन्स देखिँदैन भने यस mhm, ड्यु टु ऱ्यान्डम चान्स हुनसक्छ mhm, नल नल हाइपोथेसिसले जित्छ मिन्स नल mhm, एक्सेप्ट द नल होइन mhm, mhm, फेल टु रिजेक्ट द नल mhm. Yep, 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 yep. सो अब लेट्स सी स्टेप बाई स्टेप नै हेरौँ है सो फार हामीले चाहिँ हाई लेभलमा हेऱ्यौँ अब यसैको स्टेप बाई स्टेप हेरौँ है नम्बर वान combine the results from different groups in a single data set. Number one भइहाल्यो Mhm, shuffle मैले अघि मिक्स mhm, भने
होइन उम्, त्यो होइन कार्डलाई सफल गरिरहेको छ है त्यसलाई उम्, मजाले होइन त्यो त्यसलाई सफल गर्नु पऱ्यो त्यसको अर्डर चाहिँ होइन त्यो मजाले मिक्स हुनु पऱ्यो नि त त्यो होइन सफल द कम्बाइन्ड डेटा उम्, सफल गर्नु जरुरी छ कि नत्र त त्यो भएन ट्रुली ऱ्यान्डम स्याम्पल्स नआउन सक्छ नि त सफल गरेन भने सो सफल द कम्बाइन्ड डेटा एन्ड देन उम्, ऱ्यान्डमली ड्र विदाउट रिप्लेसिङ है फेरि यहाँ जस्तै उम्, उम्, बुटस्ट्र्याप रिप्लेसिङ हुन्छ नि होइन ल, बुटस्ट्र्याप विथ रिप्लेसिङ तर यसमा चाहिँ विदाउट रिप्लेसिङ उम्, बुझ्नुभयो नि सो yes, विदाउट yes, रिप्लेसिङको आइडिया याद छ नि होइन yes, yes, sir. right? Okay, so yeah. So you draw a sample and that sample will not be picked again. Okay, yep, yep, Right? yep, yep, Okay. So replacing you draw a sample and you put it back just though. And yes, sir. that can be drawn again in another draw. Mhm, Right? Okay. Over shuffle the combined data, then randomly draw a resample of the same size as group A. mhm, When everyone has the mhm. right? Makes sense, right? Yes, Okay, makes sense. right. And from the remaining data, above my remaining data, so randomly draw again without replacing a Yep, resample of same size as group B, yep. right? Okay. And if there are C and D, you do the same thing for C, D, and so on. Mhm. Okay. Now, whatever And stat, do the number of times we do it is until the data सबै sample used by someone or like yeah, pretty much त्यही नै हुन्छ because yeah, pretty much yes, त्यही नै हुन्छ है किन भन्दाखेरि त्यसमा रिपिटेसन हुँदैन हुँदैन त्यो त इन्फिनिटी हुँदै हुँदैन त्यो रिभोल्युसन नभइसकेपछि त्यही त यदि विथ रिप्लेसमेन्ट भएको भए त्यो ट्रु हुँदैन थियो होइन हुँदैन ए विदाउट हजुर रिप्लेसमेन्ट यस एक्सस्टिभली नै भयो त्यो ओके unless all the data is, say हामीले N1 plus N2 राख्यो भने अनि त्यो त अब त्यो कम्बाइनमा त त्यसपछि N1 plus N2 नै हुन्छ त्यहाँ फर इक्जाम्पल हजुर होइन हजुर त्यो फेरि हजुर यतातिर हामीले निकाल्दा पनि N1 र N2 नै निकाल्ने हो निकाल्नुपर्छ होइन सबै निस्कियो त्यता त्यो कम्बाइन सेट त होइन एक्सस्ट भइहाल्छ यस सर कुनै पनि बाँकी रहँदैन अफकोर्स होइन या सो whatever static estimate for calculate for original samples होइन okay calculate it now for the resamples है जुन static estimate जस्तै अब mean हुनसक्छ अथवा whatever median हुनसक्छ जुन statistic होइन or estimate was calculated for the original samples है अब जस्तै यसको मिन र त्यसको मिन भनेर अघि सुरुमा गर्दाखेरि त्यहाँ सम डिफरेन्स देखिएको थियो त्यही नै वाट एभर एस्टिमेट हामीले सुरुमा त्यो हेरेको थियो नि त्यही एस्टिमेट चाहिँ रिस्याम्पलमा पनि क्यालकुलेट गर्नु पऱ्यो कि होइन रिस्याम्पलमा एन्ड रेकर्ड दिस कन्स्टिट्युट वान पर्मिटेसन इटरेसन है एकचोटि त्यो एउटा इटरेसन हो यसको एक्चुली कोडमै गरेर हेर्छौँ कि हामीले म तपाईँलाई कोडमै देखाउँछु है अल सो यु कोड है यो पर्मिटेसन कसरी एक्ज्याक्टली हुन्छ भनेर ओके सो भनेपछि के भयो त एकचोटि यो चाहिँ हामीले धेरैचोटि गरिन्छ त्यसमध्ये जस्तै एकचोटि एकचोटि गऱ्यो अनि त्यसको चाहिँ वी क्यालकुलेट दि दिस दिस स्ट्याटिस्टिक है एन्ड वी रेकर्ड है वी डु इट मेनी टाइम्स है हाम्रो कोडमा चाहिँ विल डु इट फर 1000 टाइम्स है है विल सी है म त्यो विल डु यो कोडबाटै गरिन्छ त्यति बेला अझै क्लियर हुन्छ यो है ओके ल ओके रिपिट द प्रिभियस steps r times